Right, okay, so we are starting with functions. Now, functions is basically graphs, grafieke. Nou, jy het sover nog net gedoen die reguit lyn op skool, né? We are going to add to that parabola, parabol, hyperbole, hyperbool, en dan nog nie nou al nie, exponentieel en log, dis eers volgende jaar, and then trig graphs. You're going to have a sine, cos, and tan graph, okay? So dit allemaal is funksies. Right, so the first one that we're going to start with is the one that's familiar to you guys, the straight line, die reguit lyn. Nou die formule van 'n reguit lyn is A is gelyk aan mx plus c. Now let's just quickly talk about what each part means. That m is my gradient. Now how do we work out gradient? We say gradient is equal to, what does that little triangle mean? Wat is dit nou weer? Huh? Okay, ja, delta. Die verskil. Nee? Ja, of die verandering. Okay, so the difference in y over the difference in x. Nee? So basically, if you don't like that, you can rather say, it would be y value minus the second y value over x minus the other x value. Okay, so die verskil tussen die y-waardes, so jy vat jou twee y-waardes, minus hulle van mekaar, and at the bottom, get the difference between the x values, so just subtract the two from each other. Okay, what you just got to remember is the order here is important. Sien jy, ek het y2 mee begin, so dan moet ek onder ook begin met x2. Okay, but we'll practice a few of those. Okay, any questions about gradient? Goed, dan, dis plus c. Wat stel daai c waarde vir my voor? Ja? Die? Okay, ja, dit is die konstante, maar op jou grafiek, dis die wat? Y-afsnit. Okay, that is your y-intercept. Jou y-afsnit. Oeh, sint, sorry. Jou y-afsnit. Okay, we will do a few just now, but basically that is where it cuts through your y-axis. Nee, en omdat dit deur jou y-as sny, gaan die koördinaat altyd wees x is 0 en dan gaan jy hê jou y-waarde. So sê nou maar dit was gewees 2x plus 4, then your coordinate would be 0 and 4 because it cuts through where y is 4. Does that make sense? Okay, goed. Now, let's just talk about gradient again, want partykeer gee hulle vir jou 'n sketsie, and you've got to determine gradient, so it's just always nice to know visually when is it positive and when is it negative, né? Nou, ek het altyd vir my graad 9's geleer, ek skryf met my regterhand, né? I write with my right hand, so my right hand is my positive hand. So, as ek sou omdraai, né? My regterhand, as ek hom oplig, sien jy, hy vorm vir my 'n positiewe gradiënt, want dis my positiewe hand, né? My linkerhand is my dom hand, my negatiewe hand. So if I lift that one up, it's going to form a negative gradient. Okay, goed, so dis net 'n lekker maklike manier om hom te kan onthou. So, if I show you daar, en die enetjie, kom ons maak hom so deur. Okay, so hierdie eerste enetjie, daai perslyn. As jy nou, watter hand sou ek oplig om hom te wys? Regterhand, nee. Okay, so dit is 'n positiewe gradiënt. Kan jy sien? Nee? So over here, the gradient will be positive. Okay, good. The orange or yellow line
Wat hand moet ek daar oplig om my lyntjie te wys? My linkerhand, so dis my negatiewe hand. So over here the gradient is negative. Nee. Okay. Ek kan ook vir jou ek gaan nog iets kyk. Ek hardloop nou maar so vinnig deur want it's not completely new to you guys, né? So sê vir my as ek iets sê en julle is nie lekker by nie. So let's make it a green one. En dan sê ek sommer vir jou hierdie is waar okay, good. So I am giving you that line and I want the equation of that line. Ek soek die vergelyking van daai lyn. Okay, now we start off with, it's a straight line. So ek weet dit moet wees A is gelyk aan mx plus c. Nee. Okay, so I need two things. I need m, the gradient, and I need c. Wat kan jy sommer dadelik aflees? Vir c. Nee. Remember, c is my what? Y-intercept. En waar sny hy deur my y-as? By minus 2. Nee. Okay, so dadelik kan ek gaan sê, ek weet al klaar dit gaan wees, y is gelyk aan mx en dan minus 2. Nou kort ek nog vir gradient. Nee. Okay. Now, we said gradient is difference in y over difference in x. Asseblief moenie daai tweekies omruil nie, né? As jy jou x waardes bo sit en jou y waardes onder sit, kry jy 0 vir daai. Okay? Ek kan nie eers vir jou saamwerkpunt gee nie. Okay. So, difference in y het ons nou net gesê jy vat jou y waardes minus jou x waardes, né? I will do that just now. I just want to show you the shortcut as well. Sien jy vorm hier 'n mooi perfekte driehoekie? You guys see that? Okay, so jy sou kon van hier af, as jy gaan kyk na daai driehoekie, verskil in y, kyk gou my y, is mos daai, né? En hoe lank is daai stukkie? 2, né? En hoe lank is my verskil in x? 4, né? So, dit kan wees, verskil in y is 2, verskil in x is 4, so my gradient gaan wees 'n half. Nee, ek gaan nou vir die ander langer manier ook wys. Why do I not use that negative 2? Because when I work with distance, nee, dan gaan jy net die positief 2. Jy kan nie 'n negatiewe afstand hê nie, nee. Okay? Other way of thinking of it is, why do I not use that minus 2? If I were to put a minus there, dan gaan my antwoord wees negative 1 half. And look at that picture. Is that a positive or a negative graph? My regterhand lig ek op, né? So it's a positive. So it's impossible to have a negative gradient there. Verstaan julle? So dis ook hoe jy hom kan gaan double check, né? Okay, so hierdie was die kort manier. Kom ek wys net gou vir jou die een wat jy in graad 9 geleer is. Die koördinate hier. My x waarde is 4. What is the y value? 0. Nee? Oral op daai x-as is my y waardes mos 0. Everywhere on that x-axis. Okay, and give this point to me in coordinate form. The x value will be 0 and the y value is minus 2. Nee. Okay. Goed, so dit sou jou eerste stap gewees het. Go write those in coordinate form, because now I have 2 x values and 2 y values. Okay, so then you would have said, excuse, ek weet ek mag die treintjie ry so al langs mekaar is gelyk aan skryf hier, but my space is limited. So if I take the y values, I take the y value of this top one first, so 0,
minus, and then the y value over here is minus 2 over. Selfde volgorde gebruik. X waarde hier is 4 minus, and the x value there, 0. En dit geef my, kyk gou 0 minus minus 2 geef my positief 2, and 4 minus 0, 4. And again, that gives me a half. Maak het vir julle sin? So sien jy in plaas van al hierdie goedjies gaan uitskryf, you could have skipped directly to saying 2 over 4. Nee. You guys good with that? Okay, so your final answer will be y is equal to a half x minus 2. Alright. Okay, hierdie enetjie hoef jy nou nie te skryf nie, want ek gaan hom beweeg soos wat ek gaan. In jou handboek, jy gaan sien hulle verduidelik omtrent 4-5 bladsye lank dit wat ons nou gedoen het. So if you want, you can go read through that, but it's lots of repetition and testing, en is my onnodig, né? Okay, so ek gaan net gou vinnig vir jou wys wat hulle daar vir jou sê ook. Soos ek sê, hierdie hoef jy nie te skryf nie, ek wil net gou vir jou wys. Okay, so that's my y-axis and x-axis. Okay, nou sê hulle vir jou, if you have a line that goes through perfectly through the origin, né? En sy vergelyking is y is gelyk aan 1x, né? 1x. So gradient is 1. Now, if I were to take that line en ek trek hom net so bietjie so sy helling, literally the gradient. I don't know what a different word for that is, né? In grade 9 we talked about gradient is basically when you think of a hill, né? As jy dink aan 'n bult, die steilte van daai bult, né? Dit is wat jou gradient voorstel. Okay. So the steepness of the hill, ek weet nie wat die regte Engelse woorde is nie, né? That is basically what your gradient represents. So when your gradient or your line goes slightly flatter, né? Sodra daai bult platter raak, dan raak jou gradient ook kleiner. Soos hier het jy nou gesien, hy was daar gewees, was hy 1, toe ek hom nou vir jou so 'n bietjie platter getrek, né? So dan gaan my gradient, the gradient will also become smaller, so it will be a half. So if I go flatter, it might be a quarter. But when I go up again, so die steilte van die bult raak weer groter, dan gaan ek kry 'n gradient van 2 of 3 of 4 of 5. Do you guys understand what I mean? Nee, dis net dat jy dit kan sien. So dit gee ook so half vir jou min of meer 'n indikasie as jy kyk na die prent van wat jou gradient moet wees. Okay, so if your line is fairly flat, you know it will be closer towards 1 or even a fraction. Okay. Goed, kom ons haal liewer daai uit. Dat dit vir jou. Maar dan wil ek gou praat oor when we have a vertical line or a horizontal line. Kyk gou daar. Okay, kom ons sê die eerste ene. Horizontal lines. Okay, so a horizontal line will look like this. Horizontaal. Nee? Nou, jy kan sien dat daai horizontale lyn, en net gou vir jou sê, dis x, en daar is y. Okay, so 'n horizontale lyn sny net deur een van my asse. It only cuts through one of my axes. Nee. Which axis does it cut through? The y-axis. So the equation of a horizontal line will always be y is equal to
and then I'm going to say the value where it cuts. Does that make sense? As ek dit so skryf. Met ander woorde, as hierdie was, hy sny daar by 6, dan was die vergelyking van daai lyn, y is equal to 6. Does it make sense? Okay, if I did this, and I say that is where y is minus 4, then the equation of that line will be y is equal to minus 4. Dis dit, nee? Dit is dan sy vergelyking. So kom ons sê, ons maak hom maar gou 6, en dan sê ons, y is gelyk aan 6. Right, now I just want to quickly add. This coordinate here, we know x is 0 and y is 6. Nou sê nou maar ek soek 'n koördinaat hier. X is minus 3. Wat gaan my y-waarde wees? Still 6. Nee, because it's a horizontal line, the y value for that whole line will be 6. Doesn't matter where I am. The x value will change. The x values will change. So kom ons vat gou hierso enetjie. Sê daar x is 4, maar my y-waarde gaan nog steeds wees 6. Is julle reg? Okay. Now, when we get to vertical lines. Vertikale lyne. Is dit reg gespel? Voel jy reg, he? Voel my dan met 'n y wees ergens. Okay, so if I have vertical lines, it would look something like that. Okay, nou vertikale lyne sny weer net deur wat se as? Deur my x-as. Nee. So the equation of those lines will always be x is equal to wherever it cuts. Okay. Excuse. Okay, so kom ons gebruik 'n voorbeeld. Ons sê hierdie enetjie is x is minus 1. So then the equation of this line will be x is minus 1. Okay, so dan kan jy daar skryf x-waardes is oral op lyn minus 1. Slegs y-waardes kan verskil. Meaning, x value here is minus 1, y value is 0. Over there, x is still minus 1, but y will now be, let's say, positive 2. X is still minus 1, maar nou is y 3. Hier gaan ek hê, x is nog steeds minus 1, maar y is minus 2. So kan jy sien, x bly die hele tyd minus 1, minus 1, minus 1. It's the y values that can change as I move up or down on that line. Is julle reg? Can I skip? So nog, okay.
You done? Anyone else still copying? Okay, nou, ek het nou eers geskryf skets van reguit lyn, and then I deleted it and rather said sketching of graph. Want dis eintlik dieselfde of jy nou 'n reguit lyn gaan skets, and whether you're sketching a parabola or hyperbole, almal van hulle is dieselfde, né? As ek die x-afsnit soek, the point where it cuts through the x-axis, what do we know? At that point, y will be 0, né? So as jy die x-afsnit soek, dan gaan maak jy vir y gelyk aan 0. If I'm looking for the x-intercept, I make y 0. Just the opposite of that. If I want to work out the y-intercept, what am I going to do? I'm going to make x equal to 0. Nee. Jy kan maar vat. Goed, so kom ons gebruik gou-gou 'n voorbeeld. Kyk gou vinnig. Skets y is gelyk aan 2x minus 3. So to get the x-intercept, of weet julle wat? Okay, stop maar gou daar. Al wat jy moet doen is gaan jou boek op datum is, and remember, bring book 1 with tomorrow, né? Jy kan nou boek 2 by die huis los.